1. You will hear a telephone. You have some time to look at questions 1 to 5. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 5. Good morning. Ace Accommodation. How can I help you? Good morning. I'd like to organise some short stay accommodation on the Gold Coast, please. Certainly. Who am I speaking to? Miss McKinley. Sylvia McKinley. Could you spell your family name for me, please? It's Mackinlay. Thank you. And your first name is Sylvia? Yes. Is that with an I or a Y? A Y, the old-fashioned way. That's Sylvia. Thank you, Miss McKinley. Now, just for our records, can you tell me what country you live in? Of course. It's England, actually. I thought so. Now, when are you coming? Well, at the moment, we're planning on arriving on July the 26th. Oh, the 25th. That's the last day of the public holiday, and it might be difficult to find something available on that date. No, we're coming on the 26th of July. Oh, well, that's fine then. We'll have lots of good places vacant by then, although you wouldn't be able to move in until late afternoon, because our cleaning crew will need time to get everything ready for you. That suits us. Our flight won't get in until early evening anyway. How many of you will there be? Just my sister and myself. And how long do you intend to stay? Oh, only a couple of weeks. We'd like to stay longer, but we'll have to get back to work. So, you're not coming on business then? No, it's just a holiday. Why? What difference does that make? Oh, you'd be surprised. Business people have different needs. You know, wireless internet, even fax machines and photocopiers. No, we won't need any of that stuff. We'll be coming to relax and get away from all that kind of thing. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. Now listen and answer questions 6 to 10. Good. Now, what exactly are you looking for? A house, a duplex, or an apartment? What's a duplex? Oh, that's what you might call a townhouse or a unit. You know, 2 houses semi-detached on the same property. Oh, I see. I think an apartment will suit us just fine. And how many bedrooms? 2? 1 or 2, it depends on the size. My sister and I don't mind sharing if it's a decent-sized bedroom with 2 beds. Well, that makes it easier. And car parking? Will you require a lock-up garage? They're a little harder to find with an apartment. We'll have a hire car, and as far as I know, there are no regulations concerning car parking. I think as long as it's not parked on the street and it's secure, there shouldn't be any problems. Okay. Now, I'm assuming you want something by the beach. Yes, that's the idea. We want to enjoy the surf, sand and sunshine. Okay, but before we settle on an area and discuss your price range, I'll need to know about other necessities. What do you mean? Well, for example, do you want to be close to a shopping mall or the casino or the fun parks? Or do you want to be in a complex with or near a swimming pool? No, none of that really matters to us. But we'd like to have reasonable access to the motorway so that we can drive up to Brisbane to visit friends there. Well, there are quite a few lovely small towns to choose from.
There's Main Beach, which is north of Surfer's Paradise, or Mermaid Waters, which is a bit further south, or Palm Beach, which is quite a bit further south. Mermaid Waters sounds delightful. Is it close to the motorway? Well, not really. The M1 is actually closest to Palm Beach, and prices are likely to be more reasonable there too. That's settled then. Palm Beach it is. Now, if you'll just give me your email address, I can send you information about the town and lots of photos. Well, my email is smac13@hotmail.com. And one final thing. How much are you looking to spend per week on accommodation? Do you want something at the luxury end of the market? You know, newly redecorated, great views, all the mod cons. Not necessarily. Could we get something clean, comfortable and reasonable for $1,200 a week? Could you stretch that to $1,500 a week? I've got a property in mind that you'll absolutely love, but you'd have to go to $1,500. $1,200 wouldn't cover it. All right then, but that's our top limit. Good. I'll get onto this straight away, and there should be something in your inbox shortly. That is the end of section 1. You now have half a minute to check your answers. ਓਕੇ एवरीवन ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਸਟ ਟੂ 10 ਆਨਸਰਸ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ 11 to 20। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਓਕੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੁਣ 11 to 20 ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਟਿਪਸ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। 11 to ਟਿਪਸ ਇਹ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ MCQs ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਸਟ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰੈਫਰੀਮੈਂਟਸ ਵੈਲ ਬੀ ਸਰਵਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸਰਵਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਨੈਕ ਨੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼, ਨੋਵਲਸ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਥਰਡ ਇਜ਼ the original number of founding members was about, original number ਦੱਸਣਾ ਗਾ। 14th ਦੇ ਵਿੱਚ the club provide activities primary for reasonable rate, ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਨੇ। 5 to 20 ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ 5th 6th ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 70th ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਗਾ ਕੰਟੈਕਟ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨੇਮ। ਜਿਹੜੇ ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੇ 50 to 90 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੇਜ਼ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇਗੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਥਰਸਡੇ, ਸੰਡੇ ਐਂਡ ਸੈਟਰਡੇ। ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ETN ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਬਟ ਇਸ 'ਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 70 to 20 ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਗਾ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਕੰਟੈਕਟ ਪਰਸਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Outdoor club, talking to a group of interested potential members. First, you have some time to look at questions 11 to 14. to 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ MCQ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਫਰੀਮੈਂਟਸ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਵਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਜੋ ਸਰਵ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ B ਆਊਗਾ। ਆਨਸਰ ਇਨ ਦੀ ਲੂਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵ ਕੀਤਾ। Listen carefully and answer questions 11 to 14. I'd like to welcome you all to our active outdoor club. I'll start by telling you a little bit about the history of the club and all that it can offer, and there will be a chance for you to ask questions over tea and coffee in the lobby afterwards. You'll also be able to pick up pamphlets from the table at the back of the hall, and if you wish to purchase any of our products, Bill will serve you at the front counter. As most of you probably know, the club was founded by Nick Noble about 30 years ago.
He thought of placing an advertisement in the local newspaper or erecting a billboard somewhere, but it was the radio that he decided on to reach the most people. You know, other people who might be interested in outdoor pursuits. Just basic activities like walking or tramping. Anything active that could take place in some of the beautiful outdoor settings that this country has to offer. Nick was overwhelmed by the response he got, and the club soon grew from a dozen or so friends and enthusiasts to around 200 members 20 years ago, and steadily since then to reach a membership of over 2,500 now. You don't have to be a hardened athlete or extreme adventurer. On the contrary, it's a group that encourages friendship and fellowship through social and recreational activities. The club tries to cater for all levels of maturity and both genders. In fact, anyone who has the physical ability and a moderate level of health and fitness to participate in open-air activity on a regular basis. I think our youngest member is a 5-year-old boy, and our oldest member is a 75-year-old man. Of course, we have more challenging opportunities for those who are up to it, but all excursions are graded according to level of difficulty, and there will always be something for those families with small children. More about that later. I'm sure you realize that it's part of the focus of the club to ensure that our natural environment is kept as pristine as possible. We all have a keen interest in conservation, and many of our members contribute their time or give a monetary donation to organizations that work to enhance and beautify our natural heritage. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 15 to 20. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਸਟ 11th ਆਪਣਾ B ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੰਟ ਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ B ਲਗਾਤਾ। 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕ ਨੋਬਲ ਇਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕਿਹਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਰੇਡੀਓ ਨੇ, ਬਿਲਬੋਰਡ ਨੇ। Now listen and answer questions 15 to 20. Okay, now going back to the grades of activity, first of all, tramping. This is very popular with singles and couples without children, but is certainly not restricted to those groups. Tramping is arranged for Tuesdays and Saturdays throughout the year. Most tramps are of a duration of 3 to 5 hours, depending on the weather and the terrain, and of course the time of year. You would need to check the newsletter or the website to find out place and time, and if you wish to participate, phone the coordinator who can give you more information. I'll move on now to walking, which is very popular with families, but open to everyone. And walks are arranged for every Thursday and every Sunday over the course of the entire year. Walks last no more than 3 hours, although the Thursday walks might be shorter. And again, you would have to check the newsletter for details of the time and area to meet and get in touch with the walking organizer to confirm your participation. Now, the Wanderers are what you might call a subgroup of the Active Outdoor Club. This group was set up to cater for the less active, more elderly, or families with very young children who still want to enjoy the great outdoors, but without quite so much exertion. Bear in mind that the length of these activities is variable, but we're always home before dark. Any member of the club is welcome to join in their activities on a Sunday, which include visiting some of our more beautiful parks and botanical gardens, beach walks, picnics, and even boat trips to visit some of the small islands off the coast. Often guided tours can be arranged if there is enough interest. If you'd like to see what the Wanderers are up to, check the website and then phone the leader for more information. I'll bet you're all ready for that cup of tea now. But before I finish, I really must mention something that can be a lot of fun. A great opportunity to form new or strengthen existing friendships, and a chance to explore a part of the country that you may never have seen before. These are our mystery weekends.
The committee puts a lot of time and effort into the organisation of these weekends away, not only for health and safety reasons, but also to ensure that everything runs smoothly and everyone has a good time. There will be a charge to cover travel and accommodation costs, but apart from that, it's an affordable and exciting weekend away from the city. For more information, call the chairman of the committee. You'll find his phone number in the newsletter. So, that's all I have to say at this point. Please enjoy the refreshments, chat with the others, and feel free to ask questions. All the committee members are wearing large red name badges, so they're easy to find. That is the end of section 2. ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਨਸਰਸ 15 ਦੀ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਵਾਕਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮਿਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਈਜ਼ੀ ਟਾਸਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਸਟ ਵਨ ਹੈ ਪਾਰਟ 1 ਐਂਡ ਪਾਰਟ 2 ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਨ ਕੀਵਰਡਸ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੈਫਰੈਂਸਮੈਂਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਵਡ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਰੰਟ ਕੰਟਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਲੂਬੀ ਐਂਡ ਥਰਡ ਦਾ ਬੈਕ ਆਫ ਦੀ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਕੀਮ ਐਂਡ ਸਕੈਮਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟ 2 ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਡ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਪਾਰਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ 50 to 20 ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 50 ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆ ਅਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਪਰਸਨ ਕਿਹਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਕੈਬਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜਿਵੇਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਗੇਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਰਡਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਐਂਡ ਸਕੈਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਕੈਬਲਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਈ ਫਾਈ ਵਕੈਬਲਰੀ ਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 2 to 3 ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ 11 to 20 ਇਹਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣਾ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ 30 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ 1 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ 7 ਤੋਂ 8 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟ 2 ਦੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ 4 ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1.2 ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਆਨਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਗਾ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਵਕੈਬਲਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਥਰਡ ਸਪੈਲਿੰਗ ਡੂ ਯੂ ਅਵੋਇਡ ਈਜ਼ੀ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਲੋਡਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਡੇਲੀ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗੀ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਦੀਪ IELTS ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 21 to 30 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਪਸ ਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਨੇ 11 to 20 ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 21 to 30 ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर एवरीवन दिस वाचिंग वीडियोज़